ఒక గొప్ప చారిత్రాత్మక నిర్ణయానికి వేదికగా ఉన్నాం. ఇప్పుడే మన ముఖ్య అతిథులు గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐజీ కార్ల్ చేరుకున్నారు. కేవలం 2-3 నిమిషాల్లో ఈ ప్రాంగణానికి వస్తున్నారు. అక్కడ ఒక శిలా ఫలకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు. వారి ప్రాంగణానికి చేరుకున్న తర్వాత మనం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి గొప్ప అకాడమీని ఈరోజు ప్రారంభించబోతున్నారు. ఎంతో దూరదృష్టి కలిగి రానున్న సమీప 5 సంవత్సరాల్లో ఎవరు కూడా రసాయనిక ఎరువులతో పంటల్ని పండించకూడదన్న గొప్ప దీర్ఘ ఆలోచన ప్రణాళిక కలిగి బృహత్తరమైనటువంటి ఈ అకాడమీని ఆయన ప్రారంభించడానికి సిద్ధపడి ఎంతో పెద్ద మనసు చేసుకుని ఈరోజు కడప జిల్లా పులివెందులకు వస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు విచ్చేస్తున్నటువంటి సహచర మంత్రి మండలి మిత్రులకి అలాగే అధికారులకు కూడా మనం అందరం స్వాగతం తెలుపుదాం. Once again, it's my pleasure and privilege to welcome you all for this great occasion today, going to launch the GAARL by our Andhra Pradesh Chief Minister Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu. ఇండో జర్మన్ ప్రపంచ ప్రకృతి వ్యవసాయ విజ్ఞాన పరిశోధన అకాడమీని జూలై 7వ తారీఖు 2022వ సంవత్సరం అనగా ఈరోజు ఎంతో లాంఛనంగా మనందరి మధ్య ప్రారంభిస్తున్నారు. కోటాను కోట్ల మంది ప్రజల సంరక్షణ కొరకు, పరిరక్షణ కొరకు, అభివృద్ధి కొరకు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమంలో కేవలం కొంతమంది డెలిగేట్స్ని మాత్రమే ఇక్కడ ఉంచడం జరిగింది. అందులో మీరు కూడా ఉండడం నిజంగా ఒక శుభ పరిణామం అని చెప్పుకోవచ్చు. కేవలము భారతదేశ ప్రతినిధులు కాకుండా దేశీయ డెలిగేట్స్ అలాగే అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు కూడా ఈరోజు ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. వాళ్ళందరి మధ్యలో ఒక గొప్ప ఒప్పందంతో ఈనాడు GAARL పులివెందుల్లో ప్రారంభిస్తున్నాం. I once again good afternoon, ladies and gentlemen. We feel honored to have us the Honorable Chief Guest, His Excellency Sri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu, sir, the Chief Minister of Andhra Pradesh. You have made all of us proud of your distinguished work in numerous capacities, sir. I welcome all the German delegation, Mrs. Elizabeth Reicherji, Deputy Head of Economic Cooperation and Development, Embassy of Federal Republic of Germany, Dr. Christoph Kesterji, Director KFW Office, New Delhi, Mr. Raju Ahal, NRM and Agroecology, GIZ India, and Anand Sinhaji, to please accompanied with our Chief Guest to unveil the GAARL plaque. We heartily welcome our Minister Hon'ble for Agriculture Sri Kakani Govardhan Reddy sir, and I proudly invite our MP Kadapa Sri Y.S. Avinash Reddy Garu, and once again really the dignitaries, guests and delegates, with great joy and immense pleasure, I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here. ఇప్పుడే మనము GAARL
ఇప్పుడు మనము జ్యోతి ప్రకాశనాన్ని కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి సార్, హానరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, and Shri T. Vijay Kumar sir, IAS retired Executive Vice Chairman, Raitu Sadhyakarika Samstha, and Special CS Natural Farming, Agriculture and Cooperative Development, and Mrs. Elizabeth Richter, Deputy Head of Economic Cooperation and Development, Embassy of the Federal Republic of Germany, New Delhi. And I'm very pleased to request onto the dais Mr. Christos Kesslerji, Director, KFW Office, New Delhi, and Raju Ahalji, Director, NRM and Agroecology, GIZ, India. And Mr. N.N. Sinha sir, IAS, Secretary for Rural Development, Government of India. And Dr. Neelam Patel ji, Senior Advisor, Agriculture, Niti Aayog. And I welcome Shri Kakani Govardhan Reddy sir, Honorable Minister for Agriculture, Andhra Pradesh. And Shri Y.S. Avinash Reddy sir, MP, Kadapa. And Shri Ambati Krishna Reddy sir, Advisor to the AP Government, Agriculture. And Shri V. Vijay Ramaral sir, IAS, Collector and District Magistrate, YSR District. Now I am very delighted to take an opportunity to invite Sri T. Vijay Kumar sir, CS Natural Farming, to give an introduction to GAARL. అందరికీ నమస్కారం అండి. మా రైతు దేవుళ్ళందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ అగ్రికల్చర్ శ్రీ కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శ్రీ ఆదిమలపు సురేష్ గారు, ఆనరబుల్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ శ్రీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారు, ఇతర శాసనసభ్యులు పెద్దలు, శ్రీ ఎన్ఎన్ సిన్హా, సెక్రటరీ రూరల్ డెవలప్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, డాక్టర్ నీలం పటేల్, సీనియర్ అడ్వైజర్ అగ్రికల్చర్, నీతి ఆయోగ్, మిస్ ఎలిజబెత్ రిక్టర్, Deputy Head of Economic Cooperation and Development, Embassy of the Federal Republic of Germany, Dr. Christoph Kessler, Director, KFW Office, India, Mr. Rajiv Ahel, Director, NRM and AE, GIZ, India, Dr. Gagnesh Sharma from Ministry of Agriculture, officials from Ministry of Agriculture, Manage and NIRD, and our host, Dr. Iyengar, Vice Chairman of AP GAARL, distinguished guests, ladies and gentlemen. Sir, I would also like to welcome people from other parts of the world. So today we have people listening to this on a YouTube and Zoom link from about 10 countries. So that shows the amount of interest in the kind of work, leadership that you have provided, sir. So prastutam manato paatu I welcome our distinguished participants from Kenya, Rwanda, Australia, New Zealand, Germany, Italy, UK, USA, Canada, South America. So warm welcome to you on this historic moment. It's a truly global event, and we are blessed by the presence of so many distinguished people also across the country. So today, Honorable Chief Minister has launched the Indo-German Global Academy for Agroecology Research and Learning in Pulivendula, and it's a very important milestone in our journey for enhancing the prosperity of our farmers, giving good food and nutritious food to our citizens, and more important, fighting climate change to protect the interests of future generations. CM గారి పర్మిషన్తో నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతాను, ఎందుకంటే we have guests from other states. Very brief speech, sir. So we are grateful to the Honorable CM for supporting us and encouraging us. This academy is a result of his vision, and more important, he has given us a beautiful ready-made campus and ready building.
So we can start work immediately. So aniki foundation stone emanత లేదు, launching. That's why we called it launching. So no time to be wasted. This academy pradhana purpose, main purpose, will establish the science behind climate resilient natural farming as per international standards. This will accelerate the transition to natural farming not only in AP but also in the rest of the state and other countries. But the most important innovation in this academy, thanks to the vision of the Honorable CM, is that the academy will nurture more than 10,000 farmer scientists. Raitu Shastravettalu, Mirandaru. Through a rigorous 3-year course, mostly practice-based and a little bit of learning. This will enable us, and this is Honorable CM's vision, to develop each Raitu Bharosa Kendra as a climate resilient village. Sir, this has not happened anywhere in the world. 100 villages, 200 villages, entire country also only 100, 200. So your vision is 10,000 is simply out of the world. So the idea is that we take the best of science from here to every village and incorporate the knowledge of the farmers into the research which happens here. It is a two-way research. We are grateful to our Honorable Chief Minister, Honorable Agriculture Minister and the entire state government for the incredible support to take natural farming to all farmers in the state and the generous support for establishing the academy. We are thankful to Government of Germany, BMZ, KFW and GIZ, BMZ for the generous support to the academy. We are also looking for technical support from institutions in Germany and Europe to be partners with us in this journey. And I'm happy to inform you, sir, the proposal was cleared in record time, both in Germany and also in Government of India. So we're also grateful to Government of India for this clearance. We are grateful to Secretary RD Shri Sinha. He is a great champion of the capabilities of women self-help groups all over the country, and he is working very hard as to how natural farming can be taken to all states through the National Rural Livelihoods Mission. I wish to assure him that we are with him and will provide all support to his efforts. And finally, thankful to Niti Aayog and Dr. Neelam Patel for the continuous support to AP for the natural farming program and this current program for the academy. We are thankful to the support of the Ministry of Agriculture because they have been supporting us very generously through various programs under the NMSA, and Ministry is also thinking of expanding it on a very large scale. Sir, we just have a brief video about 4 minutes about the academy, so we'll play that video. The video is in Telugu, but we have put subtitles in English. Thank you. రైతుల ఆవిష్కరణలే స్ఫూర్తిగా, వారి అనుభవాలలోని శాస్త్రీయతే దిక్సూచిగా రైతు బాంధవుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దార్శనికతతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రపంచ శ్రేణి ప్రమాణాలతో ఏర్పాటు చేసిన ఇండో జర్మన్ ప్రపంచ ప్రకృతి వ్యవసాయ విజ్ఞాన పరిశోధన అకాడమీ ప్రారంభోత్సవ శుభ సందర్భం ఈ రోజు. మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి అన్నదాతల అభ్యున్నతి కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు, ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా గ్రామ స్థాయిలోనే రైతులకు అన్ని విధాలా సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన రైతు భరోసా కేంద్రాలు, రైతుల భాగస్వామ్యంతో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రకృతి వ్యవసాయ కార్యక్రమం
అదే స్ఫూర్తితో ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇండో జర్మన్ ప్రపంచ ప్రకృతి వ్యవసాయ విజ్ఞాన పరిశోధన అకాడమీ జర్మనీ ప్రభుత్వ 174 కోట్ల నిధులతో మరియు సాంకేతిక సహకారంతో ఈ అకాడమీ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఈ అకాడమీ ప్రపంచ స్థాయి పర్యావరణ హిత ప్రకృతి వ్యవసాయ పరిశోధనలకు ఓ కేంద్రంగా రైతు శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయ నిపుణుల పరిశోధనా ఫలితాలను ప్రపంచం నలుదిశలా వ్యాపింపజేసే సమున్నత లక్ష్యంతో పనిచేస్తుంది. ఈ అకాడమీని రైతు సాధికార సంస్థ నిర్వహిస్తుంది. మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, మన దేశమంతటా అనేక దేశాలలో పర్యావరణ హిత ప్రకృతి వ్యవసాయమే ఒక సుస్థిరమైన వ్యవస్థగా ముందుకు వస్తున్న సందర్భమిది. ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్న వ్యవసాయ పద్ధతులతో నిస్సారమైన సాగు భూములు, మితిమీరిన పెట్టుబడులు, రోజురోజుకు ఉద్ధృతమవుతున్న చీడపీడలు, తగ్గుతున్న దిగుబడులు, దీనికి తోడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో చేతికొచ్చిన పంటలకు జరుగుతున్న నష్టాలు, వెరసి సంక్లిష్టంగా మారిన వ్యవసాయ జీవనోపాధులు. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతుల ప్రకృతి వ్యవసాయ విజయాల వైపు ప్రపంచమంతా సగర్వంగా చూస్తోంది. 365 రోజులు భూమిని పచ్చని పంటలతో కప్పి ఉంచుతూ స్థానిక వనరులతో భూసార యాజమాన్యం, చీడపీడల నివారణ, ప్రకృతి వ్యవసాయంతో తిరిగి జీవం పొందుతోన్న నేల తల్లి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు కూడా తట్టుకొని నిలబడుతోన్న ప్రకృతి వ్యవసాయ పంటలు, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దిగుబడులు, ప్రకృతి వ్యవసాయం మనకు చూపిస్తున్న ఫలితాలు. బీడు భూముల్లో కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయంతో 365 రోజులు పచ్చని పంటలు పండించే విధానం ప్రపంచ వ్యవసాయానికే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులు అందించిన ఓ సరికొత్త ఆవిష్కరణ. ప్రకృతి వ్యవసాయంతో పొందే సంతులిత పౌష్టికాహారం, సురక్షిత ఆరోగ్యం, తద్వారా ఆనందభరితమై సాగే రైతు జీవితం మనందరి జీవితం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతుల ఉమ్మడి చైతన్యం, మహిళా సంఘాల సామూహిక కార్యాచరణే ప్రకృతి వ్యవసాయ విజ్ఞానాన్ని విజయవంతంగా రైతులలోకి తీసుకెళ్తున్నాయి. రైతు శిక్షకుల నుండి రైతు నేర్చుకునే శిక్షణా వ్యవస్థ, నిరంతర శిక్షణా కార్యక్రమాలు, వీడియో చిత్ర ప్రదర్శనలు, ప్రేరణ కల్పించే రైతు విజయగాథలతో ప్రకృతి వ్యవసాయ ఆవిష్కరణలు మన రాష్ట్రంలో ఒకరి నుండి మరో 10 మందికి సులువుగా చేరుతున్నాయి. అందుకే ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపిస్తున్న మన రైతులు ఈ అకాడమీ ఏర్పాటుకి నిజమైన స్ఫూర్తి ప్రదాతలు. ఈ అకాడమీ రైతు శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలకు ఒక వేదికగా అంతర్జాతీయ, జాతీయ స్థాయి శాస్త్రవేత్తల పర్యవేక్షణలో రైతు శాస్త్రవేత్తలకు పరిశోధనలలో మెళకువలు నేర్పడం, లాభదాయక ప్రకృతి వ్యవసాయ సాగు నమూనాల రూపకల్పన, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న రైతు భరోసా కేంద్రాలలో రైతు శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలు, తద్వారా క్లైమేట్ రెసిలియంట్ గ్రామాలను రూపొందించడం, 1,00,000 మంది రైతులకు ప్రకృతి వ్యవసాయ శిక్షకులుగా సర్టిఫికేషన్, పర్యావరణ హిత ప్రకృతి వ్యవసాయంలో విధానపరమైన మార్పులు తీసుకురావడంతో పాటు ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ఇతర రాష్ట్రాలకు, ఇతర దేశాలకు వ్యాపింపజేసేందుకు ముఖ్య కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో పాటు వ్యవసాయాన్ని లాభదాయకంగా, వ్యవసాయాన్ని ఓ ప్రకృతి ఉత్సవంగా మార్చడమే ఈ అకాడమీ అంతిమ లక్ష్యం. అందుకే మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించిన ఇండో జర్మన్ ప్రపంచ ప్రకృతి వ్యవసాయ విజ్ఞాన పరిశోధన అకాడమీ భారతదేశ వ్యవసాయ రంగంలోనే ఓ మైలురాయి. థ్యాంక్ యూ. సో రైతు శాస్త్రవేత్తలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 10,000 మందిని తయారు చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అందుకు ఒక ఉదాహరణగా సుశీలమ్మ గారు మన్యం పార్వతీపురం జిల్లా నుంచి వారి అనుభవాలని క్లుప్తంగా
వారి వల్ల వారి మొత్తం గ్రామం ఎట్లా మార్చారు అని సుశీలమ్మ గారు మాట్లాడతారు. నమస్కారం అండి సీఎం గారు, ధన్యవాదాలు. అలాగే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరినీ నమస్కారం. అలాగే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల నుండి వచ్చిన అధికారులని ధన్యవాదాలు. అలాగే రైతులు కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకి నేను ధన్యవాదాలు. మాది మన్యం జిల్లా కురుపాం మండలం ఉరిడి పంచాయతీ కొండబారెడి గ్రామం. నా పేరు పత్తికి సుశీల. నేను ఒంటరి మహిళను. నేను ఒక్కదాన్నే చేస్తున్నాను. మా ఆయన చనిపోయింది, మా పిల్లలు చిన్నప్పుడు చనిపోయారు. అలాగే నడుం కట్టి నేను వ్యవసాయం సాగు చేస్తున్నాను. నాకున్నది 2 ఎకరాలు సాగు. ఆ 2 ఎకరాల్లో 40 కిలోలు గ్రామజీవం వేస్తున్నాను. దాంట్లో పంట కూడా మాకు బాగానే వస్తుంది. అలాగే మా పాప కూడా నాతో పాటు కూడా పనికి వస్తుంది. అన్నీ చేస్తున్నాను. ఇంకా మా ఊర్లో ఊరంతా ఎలాగ మారాలంటే ఈ ఎస్హెచ్జి మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఎస్హెచ్జిలో లీడర్లను చెప్పుకోవాలి. లీడర్లను చెప్పుకున్న తర్వాత గ్రామ సంఘం మీటింగ్కి వెళ్ళాలి. గ్రామ సంఘంలో 30 సంఘాలు ఉన్నాయి, 20 సంఘాలు ఉన్న సంఘాలని ఒక్కదా కూర్చి వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టుగా చెప్పాలి. చెప్పే తర్వాత అప్పుడు అమ్మ వీళ్ళకి చేస్తే బాగుంటుంది, మన ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది అంటే అలాగేనమ్మా అని అందరూ నా దగ్గరికి వచ్చి ఎలా చెయ్యాలమ్మా, ఏం చెయ్యాలమ్మా అని అడిగితే వాళ్ళతో నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు రచ్చబండలో వారంకి 2 సార్లు మేము మీటింగ్ పెట్టించి చెప్పి వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఎలా చెయ్యాలి, ఏం చెయ్యాలంటే అలాగే భర్త భార్యలను కూడా పిలిచి మీ ఆయన్ని పిలుచుకురా, ఇలా చేస్తే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అని పిలిచి అందరినీ భర్తని భార్యని పిలిచి చేసాము. అలాగే మా ఆయన చనిపోయిన నుండి నేను నడుం కట్టి మాకు 2 పాపలు, ఒక పాప చనిపోయింది, ఇప్పుడు చిన్న పాప ఉంది. దీంట్లో వచ్చిన ఆదాయంతో మా పాపకి బీఎడ్ చేయించాను. అలాగే డిగ్రీ కెమిస్ట్రీ చదివించాను. ఇప్పుడు మా పాప వైస్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఉంది. సార్ మా ఖర్చులు తగ్గాయి సార్, ఆదాయం పెరిగింది. ఇంత ఊరంతా అందరూ మారారు. ఊరంతా అందరికీ మార్చానండి నేను. ఊరంతా అందరినీ మార్చాను. పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నపిల్లలైనా స్కూల్ టీచర్లైనా అంగన్వాడీ టీచర్లైనా అమ్మాయి ఎలా చెయ్యాలి, ఏం చెయ్యాలి అని అంటే వాళ్ళు నాకు పిలిచి ఇలా చేస్తే బాగుంటుందమ్మా అని చేసాము. నెక్స్ట్ మంత్ మళ్ళీ ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత సార్ కూడా పిలిచాము. విజయ్ కుమార్ సారు వచ్చారు. అలాగే అన్నీ మేము బాగానే నేను అందరినీ మార్చాను. ఇప్పుడు మా ఊర్లో అయితే ఎటువంటి ఇది లేదు, కెమికల్ అన్నిది లేదు సార్. ఏనాటి దళారి వ్యాపారస్తులు వచ్చినే వాళ్ళని మీరేం చేస్తున్నారు అని అడిగే శక్తి నాకు ఉందండి. నేను అడుగుతాను వాళ్ళని.
అలా చూసా సార్. నాకు 2 ఎకరాలు పల్లం ఉంది. ఆ పల్లంలో కూడా నేనే వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. దాంట్లో మాకు ఇంతకు ముందైతే ఆదాయము ఎక్కువ రాబడి లేదు. ఒక 10,000 ఖర్చు పెడితే అందులో 10 మూటలు కూడా రాపోని విధానంగా ఉండేది. ఇప్పుడైతే 10,000 కాదండి, 5,000 పెట్టుబడి. 5,000 పెట్టుబడితో నేను నా 75 మూటలు ఇలాగా వస్తాయి సార్. అలాగే నాకు 6 ఎకరా అన్నపూర్ణ మాటలు కూడా వేసాను. టైం అయిపోయింది సుశీలమ్మ గారు. థ్యాంక్ యూ. షీ ఈజ్ ఏ ఇన్స్పిరేషన్. Through her, entire village has become 100% organic. She was telling the Honorable CM that yield has doubled, cost has come down by 50%. So Kessler is an economist, sir. So మంచి సార్. Great. I now invite Miss Elizabeth Richter. Honorable Chief Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, dear Vijay and dear friends of IYSS, on behalf of the German Embassy, I would like to give the floor to State Secretary Flassbart to express his compliments to the government of Andhra Pradesh and IYSS on the opening of Indo-German Academy for Agroecological Research and Learning. Mr. Flassbart is the State Secretary of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ. Prior to that, he was State Secretary at the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety for about 8 years, and has held numerous positions in different entities and agencies related to environment protection. Please, let us hear his words honoring this day of friendship in German-Indo relations. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, India and Germany have a long history of close cooperation. Together, we are pursuing the 2030 Agenda and the implementation of the Paris Climate Agreement. In addition to just energy transition, sustainable urban development and mobility, our bilateral cooperation focuses on natural resource management and sustainable food systems. We are all aware global food systems are facing tremendous challenges. Producing enough food is a top priority, but many agricultural practices foster land degradation, biodiversity loss, water scarcity and pollution. The sector is also adding to greenhouse gas emissions. 1/3 of the global soils are already degraded, and with the additional risks posed by climate change, livelihoods that depend on ecosystem services are threatened. On top of these long-term challenges, the supply chain disruption due to the Russian war of aggression against Ukraine are leading to additional food system distress. We have to change course. Only with more sustainable and resilient food systems we will be able to achieve the SDGs and the Paris climate goals, while safeguarding our natural resources and nutrition security now and for next generations. Globally, there is mounting evidence of the advantages of a transformation towards agroecological approaches. Healthier and safer food, more diversified risks and higher incomes for smallholder farmers, climate proofing of agriculture, preservation of biodiversity, fertile soils, less dependencies on water, chemical fertilizers and pesticides. A sustainable, climate-resilient, diverse and just food system for all requires hard work and strong commitments, but it is possible. At BMZ, we have been keenly following India's strong move towards agroecology.
To support this shared agenda, Minister Narendra Singh Tomar and Minister Svenja Schulze agreed on the Lighthouse Initiative on agroecology and sustainable management of natural resources. Our ministries have set themselves ambitious goals. We want to generate and pool experience from our respective countries, to better involve the private sector, academia and civil society, and to build markets and digital tools for agroecological supply chains. The Lighthouse Initiative is among the first deliverables of the Green and Sustainable Development Partnership that was agreed on by Prime Minister Modi and Chancellor Scholz on the 2nd of May this year. Today we celebrate the first step towards bringing the Lighthouse Initiative to life, the inauguration of the Indo-German Global Academy for Agroecological Research and Learning. The Academy is dedicated to strengthen agroecological transformation processes all over India and the world. We are proud partners in this shared journey towards a better and brighter tomorrow. That was a wonderful message. We are grateful to Mr. Flasbar for this message. Now, may I request Dr. Christoph Kessler? Sir, I would like to say KFW has been supporting us very generously, and Dr. Kessler himself has been very proactive in his support. Excellencies, honorable hosts, ladies and gentlemen, just a few words from KFW. On behalf of my colleagues in Delhi and in Frankfurt, I would like to say that when we 2 or 3 years ago saw that the government of Andhra Pradesh was realizing, was implementing this natural farming program, we were very interested in it. We had a very close look at it. We appraised it, we checked it, and then we advised and recommended to our government, to the German government, to finance it. And we did that, and we are proud that we did it, because I think we were the probably first development bank co-financing this ambitious program of Andhra Pradesh government to a larger extent. And I hope in this respect we have been sort of an icebreaker, or we will be an icebreaker in future, inciting other banks and development agencies to also finance natural farming in Andhra Pradesh. But coming to the center that we are inaugurating today, I think it's important when we think about upscaling natural farming to know very precisely under which conditions what needs to be done. And to establish these facts, we need research, we need very, very close contacts with farmers of the region who can tell us of their experiences in natural farming. And I think that's what the center is meant to do, and I congratulate and wish you all the success that this might become true. Thank you very much. Thank you, Dr. Kessler, for the message and for your support. May I now request Dr. Neelam Patel, Senior Advisor Agriculture, Niti Aayog. She has been a great supporter for the natural farming program in Andhra Pradesh, but also for the entire country. We are also very grateful to Dr. Rajiv Kumar for the championship. So over to you, Dr. Neelam Patel. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Honorable Ministers, and my German partner who are with us, Honorable T. Vijay Kumar ji, Secretary R.D. Sinha ji, Ms. Elizabeth Richer, Mr. Christopher, Rajiv Ahel, senior officers from the ministry, from state government, Vice Chancellors, both Horticulture and Agriculture University, officers from Manage, my dear farmers, Namaskar. In fact, at a country level, if we talk that we have achieved the food security,
But because of this, following the conventional agriculture practices, the cost of production have increased a lot. And with these cost of production, we are having some problem at the environmental degradation level also. And also our soil health is degrading with time. And we are having the problem of water also if we see at the country level. So I think the Andhra Pradesh government under the leadership of Honorable Chief Minister has taken an initiative to create the RYSS and APCN of Andhra Pradesh Community Natural Farming Project. And here we are making very good progress, and the Niti Aayog is working with this APCN of, and the Niti Aayog level, Government of India, we are making efforts since 2018. And our Honorable Prime Minister have emphasized in several occasions to promote the natural farming even in one village at the panchayat level. But sir, under your leadership, you are reaching to each and every farmer. That is, and sir, we would like to compliment you and for your vision, your action and your initiation. And I think your initiative will give the confidence to other states government also to adopt the natural farming. And sir, this year when we are going to celebrate the Azadi Ka Amrit Mahotsav, then the initiation of this Indo-German cooperative, this academy is going to make a new milestone in the Indian agriculture history. People, sir, always remember you for your this great initiative. And also, sir, with this academy, the people, researchers from the other university can come here. They can do the basic research, generate the scientific data, and at the policy level, this will also give the confidence to us also that we are moving in the right direction. So, sir, with this your great initiative, we will be able to achieve the goal of Atmanirbhar Bharat. And we are looking for, sir, you to again to work in the direction and support other states too, sir. You are supporting through your APCNF, but we are looking for great support. Thank you, sir, and thanks for your kind invitation and making me also part of this great movement. Thank you, sir. Thank you, Neelamji. I would now great pleasure in requesting Shri N.N. Sinha, Secretary Rural Development, Government of India. Grateful to you, sir. You came all the way for this function, and I'm extremely thankful to you, sir. Over to you, sir. Honorable CM, sir, Honorable Ministers, Shri Vijay Kumar ji, Honorable members of the German Embassy and associated organizations, my colleague in NITI, and ladies and gentlemen, not only in this house but all of over the world. I think I would like to take this opportunity to congratulate and compliment Honorable Chief Minister and the Government of Andhra Pradesh for launching this academy on behalf of over 8 crore 25 lakh women members of the SHGs all over the country. You would be very happy to know, sir, that the sister program of Mahila Kisan Sashaktiikaran Pariyojana, MKSP, currently is operating in about over 2 lakh villages in about over 630 districts of about 30 states and union territories, and it currently has coverage of about 1 crore 70 lakh. The path that is being shown by the natural farming movement in Andhra Pradesh, which I am told has over 6 lakh farmers here, will truly be revolutionary for taking this movement across the country.
which, as has been explained by several members and several speakers earlier, not only improves the income of the farmer by saving on the cost, by improving the incomes, but also is beneficial to the ecology as well as to the health and nutritional status of the family. It truly makes us self-dependent, self-reliant and Atmanirbhar. So one feature which I truly like about the academy that you have launched today is that, one, it has a global ambition, and it's not only an institution which is devoted for Andhra Pradesh or India, but it is an institution which is for all natural farmers all over the world. So the science that you are generating, the practices that you establish, the approaches that you form, all of it are global assets and which will be helpful for people all over the world. And we thank the German government for partnering in this endeavor. I think that's a truly global common that they have established. The other thing which to me appeals a lot is the fact that you are democratizing science. Normally what we think is the science can only be done by people in the laboratories, but the idea of having one farmer in each of the 10,000 clusters that you want to establish and equipping them with tool to do scientific research is a truly democratic exercise, and I think it bridges the gap between the farmer and the farmer practitioners and the scientists, unlike many other institutions which had ambitions of doing that. So that's truly an extraordinary achievement, and I think if for no other reason but for this, if you had this ambition and you succeeded in that, your effort is laudable, sir. I wish to take this opportunity to emphasize at this stage that the NRLM program intends to ensure that each one of the members of the self-help groups is able to earn an income of over 1 lakh or so. So if an individual or if a household is able to earn such an income, then that household can live in life of dignity, and your efforts in this through this is going to help achievement of this ambition of the program, and I think the knowledge that will get generated would be quite helpful. We also have a large program of integrated farming clusters which through multiple and complementary livelihood activities in over 400 such clusters in partnership with Indian Council for Agriculture Research as well as the CSOs who are operating in this space want to establish models which can be replicated elsewhere, and I'm quite sure that the model will benefit from the knowledge that gets generated in this institution. The NRLM is in a position to take this movement forward because it has a large scale social capital, it has community institution, it has community resource persons, and as well as partnerships and methods to carry this movement forward. And in this manner, and the partnership with the NRLM, partnership of the NRLM with the movement here, APCNF and the RYSS would be in a position to take this natural farming activities and movement forward, and which would be ultimately be beneficial for all the farmers and all the rural people.
The training and certification of Krishi Sakhis and Pasu Sakhis, Van Sakhis can be taken up, which the RCTs have now been authorized. I think the partnership between the RCTs and the AP Global Academy would be quite helpful. I also propose and suggest that the NRLM, the state governments and the academy participate in action research projects all across the country to take the movement forward, as was noted by a speaker earlier, that it is the context which will determine the success of the natural farming movements and natural farming activities elsewhere. So we also need to do a lot of demonstration and lot of action research projects all across the country with universities, with farmer practitioners, civil society organizations. And I think this spirit of partnership which has been demonstrated in this initiative would carry the day, and this would truly revolutionize the natural farming. This I hope, and I wish to take this opportunity to thank Shri Vijay Kumar ji for inviting me to this great event, and the government of Andhra Pradesh led by Honorable CM Shri Jagan Mohan Reddy ji for sponsoring and blessing this occasion. Thank you very much. Thank you, sir. తెలుగులో ఒక విషయం చెప్పాలా, సెక్రటరీ గారు చెప్పిండేది, మీరందరూ ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు కదా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి. ఎంతమంది వెళ్ళారు ఇక్కడి నుంచి? రైట్. సో సార్ అంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రకృతి వ్యవసాయం కూడా మీరు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళాలని. వెళ్తారా? సినాజీ, దే ఆర్ రెడీ టు గో. So really thanks to Secretary RD. I now request Honorable Minister Agriculture to give his message. ఈరోజు ఇండో జర్మన్ ప్రపంచ ప్రకృతి వ్యవసాయ విజ్ఞాన పరిశోధన అకాడమీని ప్రారంభించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఇతర వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు, రైతు శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులు, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బహుశా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు రైతుల అభివృద్ధి కోసం, సంక్షేమం కోసం పనిచేసినటువంటి సందర్భాలు ఉండవచ్చు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ప్రభుత్వ పరంగా, వ్యక్తిగతంగా రైతుల పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి శ్రద్ధ, రైతాంగం పట్ల, వ్యవసాయం పట్ల ఆయన చూపిస్తున్నటువంటి ఆసక్తి బహుశా గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చూపించలేదు అనేటువంటిది మనందరం ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ప్రధానంగా ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి, దిగుబడులు పెంచాలి, దాంతోపాటు నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించేటువంటి, రసాయనాలు లేనటువంటి ఆహారాన్ని అందించాలనేటువంటి ఆలోచనల భాగమే ఈరోజు రైతాంగానికి సంబంధించి రైతుల అభ్యున్నతి కోసం వేస్తున్నటువంటి మరో ముందడుగుల భాగమే ఈరోజు మనం ఈ అకాడమీకి సంబంధించి ఏర్పాటు చేసుకోవడం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ప్రకృతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సంబంధించి మొట్టమొదటగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి గారి ప్రసాదాలకే ఈరోజు ఏదైతే మనం ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఉత్పత్తులు ఉన్నాయో వాటిని వినియోగించుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేయడం నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని అభినందించాల్సినటువంటి విషయం. కాబట్టి ఈరోజు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే స్థానికంగా ఉండేటువంటి పరిశోధనలతో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా పరిశోధనలు చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు జర్మన్ ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం, నీతి ఆయోగ్, ఐకార్, అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి విశ్వవిద్యాలయాల సహకారంతో ఈరోజు వాటిలన్నింటినీ సహాయ సహకారాలు తీసుకొని రైతాంగానికి అండగా నిలవాలనేటువంటి ఆలోచన చేయడం, ఈ అకాడమీ స్థాపనకు సంబంధించి పులివెందుల స్థలాన్ని, భవనాలు కేటాయించడం అనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనికతకు నిదర్శనం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అందుకనే శాస్త్రీయత, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు ఈరోజు పెద్దలందరూ మాట్లాడినటువంటి విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు మనం ప్రారంభించి దేశవ్యాప్తంగా దాన్ని విస్తరించి
ప్రపంచానికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆదర్శంగా నిలవాల్సినటువంటి సందర్భం అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. దాదాపుగా 10,778 రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఉన్నాయి. రైతు భరోసా కేంద్రాల పరిధిలో రైతుల శాస్త్రవేత్తలను తయారు చేయాలన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనకి ఈరోజు నడుం బిగించి రైతు సాధికార సంస్థ విజయ్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరింత ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నేను అభిప్రాయపడుతున్నా, నేను ఆశిస్తున్నా, నేను ఆకాంక్షిస్తున్నా ముఖ్యమంత్రి గారు వేసినటువంటి అడుగు సత్ఫలితాలను ఇవ్వాలని. ఆయన కోరిక, ఆయన ఆలోచన ఈ అకాడమీతో ఆగిపోకుండా ప్రపంచంలోనే ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా ఒక ప్రకృతి వ్యవసాయ విద్యాలయం స్థాపించాలన్నటువంటి లక్ష్యం ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది. కాబట్టి ఆ లక్ష్య సాధన కోసం రైతాంగం ఈరోజు దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో అన్ని రకాలైనటువంటి సూచనలు, సలహాలు తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడూ ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు, రైతు బాగుంటేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది అని చెప్పి కేవలం మాటలకు పరిమితం కాకుండా తాను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని విశ్వసించి ఈరోజు రైతాంగం పట్ల అనుక్షణం ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీ అందరి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Thank you first, sir. I'm once again thanking Mr. Vijay Kumar sir and other dignitaries for giving their valuable speeches regarding the importance of natural farming in AP under the leadership of our Hon'ble CM వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్. ఈ సందర్భంగా మీ అందరి తరఫున విజయ్ కుమార్ సార్ గారికి, అలాగే వేదిక నుంచి మాట్లాడినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మీ అందరి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ హిస్ ఎక్సలెన్సీ, ఈరోజు మనం అందరూ ఇక్కడ కూడటానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున, ఇంత భారీ ఎత్తున ఒక పెద్ద అకాడమీని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చే ఘనతలో ప్రధాన భూమిక పోషించిన పెద్దలు గౌరవనీయులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనందరినీ ఉద్దేశించి ఈ సందర్భంగా ప్రసంగించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను సార్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. A warm welcome to Vijayanna and also Ms. Elizabeth Richter, Deputy Head of Economic Cooperation and Development, Mr. Christoph Kessler, Director KFW Office, Mr. Rajiv Ahal, Director NRM and Agroecology, GIZ India, Mr. N.N. Sinha, Secretary, Rural Development, Government of India, Dr. Neelam Patel, Senior Advisor, Agriculture, Niti Aayog, and of course, my colleagues, and all the dignitaries, and of course, the farmers who've come all the way from all over the state. కొన్ని మాటలు తెలుగు, కొన్ని మాటలు ఇంగ్లీష్తోనే మాట్లాడితేనే కొంచెము ఇంగ్లీష్ ఆడియన్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి, అందులో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా కూడా చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి కొద్ది గొప్ప వాళ్ళకు కూడా కొంచెం అర్థమయ్యే విధంగా సంభాషణ జరుగుతుంది. కాబట్టి దయించి కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉన్నా కూడా కొంచెం పెద్ద మనసుతో అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారని ఆశిస్తా ఉన్నాను. Those were a few words in Telugu so as to take permission from them that the conversation, the dialogue would be made in both the languages, so as to also ensure that people who are on the stage and as well as people joining me through the video conference also understand a bit of what we are trying to do here and also understand the vision that we have in mind. To begin with, the need for natural farming, that is
the beginning of the change. Today we're talking about cancers, all kinds of cancers, the dominance of cancer, the growth that these cancers, the reach that these cancers have already spread, predominantly comes from our food, predominantly comes from our environment, predominantly comes from the chemical intake that we take through the food. And that is why we have all kinds of diseases coming. So the only way we can actually put a full stop, or rather reduce these numbers, is only through reducing the intake of chemicals through our food. And that can take place only when there is proper knowledge at the village level. When there is proper knowledge on natural farming at the village level. So we have created a setup, we have created an establishment by name RBK, Raitu Bharosa Kendram. This is present as we speak in 10,700 villages. Almost every village which is occupied in the profession of agriculture has got an RBK. And now what does this RBK do? This RBK handholds the farmers right from the seed to selling of their produce, to the sale of their produce. This is the primary function of RBK. And while hand-holding the farmer, there are various things that this RBK does, starting from supply of seeds, pesticides and fertilizers, which are guaranteed by the state government so as to remove the spurious element out of reach from the farmers. Right from supply of these inputs to imparting knowledge to farmers, and towards the end also helping farmers in sale of their produce. This is the functioning of the RBK. So to this RBK we need to add the natural farming element into it. And how do we do it? So we need to first develop the skills, that is the master trainers, the skills or the agri-scientists. So we need to ensure that each and every RBK, that is 10,700 RBKs, have a certain person who can be a master trainer, who is an agroecology research, agroecology scientist, present in those RBKs. So once this person is present with that knowledge in him, then this person can train multiple people in the village. That is the community resource persons, CRPs. And together with these CRPs and the agri-scientist in the field of agroecology, together with the knowledge that they have acquired, will impart this knowledge into the village. And also a community hiring center, a CHC, at the RBK level, which deals with natural products, which deals with the equipment that is required to actually make these products available at the village level. So you need a CHC, you need an agri-scientist, you need community resource persons. All of these together would ensure that the village slowly moves into this arena of natural farming. And that is possible
when you have a world-class setup, when you have an academy, to begin with, we're starting off with an academy to train these 10,700 people to become the scientists at the village level. But slowly going forward, hopefully next year, with the help of German government, with the help of Indian government, we are wanting to establish this into a university on natural farming. A world-class university with Germany and with Government of India playing their role in supporting, so that we actually start giving degrees, the undergrad degree, the postgrad degree, and also PhD degrees as well. Once we start getting into that line, once we start giving those degrees, once we start giving, once we start adding such kind of value, the students from here, the world will invite them. The world will take them. Then the natural farming from this particular university will be available to the world. Not only to the country, but to the world, once you start getting there. So that is the vision with which we are wanting to start this. That is the vision, that is the dream that we have. So this is a process. Currently we are not much. Currently we are talking about out of say 50 lakh farmers in the state of Andhra Pradesh, only 6 lakh farmers probably are engaged in this activity of natural farming. But there's a long way to go, and probably 6 lakh acres out of probably 1.5 crores. So there is a long way, there is a long distance that needs to be traveled. And while doing so, we also need to ensure that the RBKs also become certifying agencies. They also become a certifying agency. So that needs another tie-up, another cooperation, and of course agricultural scientists who are going to be positioned in the RBK, and also these community resource people who are also going to be positioned in the RBKs, they will play a critical role. But with this certification also being made available at the RBK level for natural farming products, then our products would command premium rates. Once the farmer sees that the natural farming products command a premium rate, then you will see that the entire village would shift into natural farming and leave the chemicals behind. So this is the whole picture, and this is the whole dream that we have. And there is a lot of distance to be covered and a lot of distance to be traveled, and today will be the starting point for that dream to be visualized. So going forward in the years to come, this is the seed that we are planting, and maybe in the next, to begin with, in the next 3 years, 5 years down the line, we will see a better results, and probably down the line, maybe in the next 7-8 years, we would see phenomenal results coming out. So this is the whole dream. I think those are few words in English, but I think Telugulo మాట్లాడాలి అంటే I think by and large చాలా మందికి కొద్దో గొప్ప అర్థమై ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. ఆర్బీకేల ఇంపార్టెన్స్ గురించి, ఆర్బీకేలు ఎందుకు తీసుకొచ్చాము అనే దాని గురించి, ఆర్బీకేలలోకి ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చే దానికోసము, అండ్ ఆర్బీకేలను స్ట్రెంథెన్ చేసే కార్యక్రమం. ఆర్బీకేలు ఇవాళ విత్తనం నుంచి రైతును ఆదుకునే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంది. విత్తనం నుంచి, విత్తనం వేసే దగ్గర నుంచి క్వాలిటీ విత్తనాలు, క్వాలిటీ పెస్టిసైడ్స్, క్వాలిటీ ఫర్టిలైజర్స్ ఇచ్చే ప్రక్రియ దగ్గర నుంచి ఆర్బీకేస్ రైతును చెయ్యి పట్టుకుని నడిపిస్తూ ఉన్నాయి. చివరికి పంట కొనుగోలు చేసేదాకా రైతుకు తోడుగా నిలబడతా ఉన్నాయి. సో రైతులకు వ్యవసాయం మీద
పూర్తి సమాచారము నాలెడ్జ్ను కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా ఆర్బీకేల ద్వారా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఆర్బీకేలకి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఎలిమెంట్ కూడా తీసుకొని రాగలిగితే అప్పుడు కెమికల్స్ను క్రమంగా పక్కకు తప్పించవచ్చు. నేనైతే ఇప్పుడైతే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇది వెంటనే ఎవరైనా కూడా కెమికల్స్ వేసే ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్స్ వేసే ప్రక్రియ నుంచి వెంటనే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లోకి వచ్చేస్తే వెంటనే విపరీతమైన ఆదాయాలు అక్కడికి వచ్చేస్తాయి అని చెప్పి కూడా నేను చెప్పడంలా. ఆదాయాలు ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ తగ్గచ్చు. అందుకనే ఒక రైతుకు ఒక 3 ఎకరాలు ఉంటే ఒక 1/3 పోర్షన్ ఒక 25% పోర్షన్లో మాత్రమే రైతు విల్ స్టార్ట్ విత్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. సెకండ్ ఇయర్ he will go up to 50%. థర్డ్ ఇయర్ he will go to the extent of పూర్తి ఎక్స్టెంట్. సో 3 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత 4వ సంవత్సరానికి కానీ రైతు పూర్తిగా తనకున్న 3 ఎకరాలను పూర్తిగా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లేకపోడు. ఆ 3 సంవత్సరాలు రైతు కుస్తీ పడడం వల్ల రైతు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో బెటర్ ఎఫిషియన్సీస్ తీసుకొని వస్తాడు. ఆ బెటర్ ఎఫిషియన్సీస్ తీసుకొని రావడం వల్ల 4వ సంవత్సరంలో ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే పెస్టిసైడ్స్ ఫర్టిలైజర్సు ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి ఖర్చు తగ్గుతుంది. మరోవైపున ఖర్చు తగ్గడంతో పాటు ఉత్పత్తి కూడా భూమిలో సారం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఉత్పత్తి కూడా బాగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సో బేసికలీ ఇది ఒక విజన్తో జరుగుతూ ఉన్న కార్యక్రమం. అందులో ఈరోజు మనం ఇండో జర్మన్ గ్లోబల్ అకాడమీ ఫర్ ఆగ్రో ఎకాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నామో GAARL అని, ఇక్కడ 10,700 మంది సైంటిస్టులను తయారు చేయాలని ఉంటాం. ప్రతి ఆర్బీకేలోకి 3 సంవత్సరాల పాటు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద వీళ్ళను ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలోనూ పెడతాం. వీళ్ళు మాస్టర్ ట్రైనర్స్గా తయారవుతారు. వాళ్ళు గ్రామంలోనే కొంతమందిని కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ కింద CRPs కింద కొంతమందిని వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. సో ఆ కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ప్లస్ ఈ మాస్టర్ ట్రైనర్గా మనం చెప్తా ఉన్న ఈ అగ్రి సైంటిస్టులు వీళ్ళు టుగెదర్ ఊర్లో న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మీద ప్రమోట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఈ నాలెడ్జ్ను అందరికీ కూడా విస్తృతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. అదే ఆర్బీకే పరిధిలోకి ఒక కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్ ఒక CHC ఎక్స్క్లూజివ్లీ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ప్రోడక్ట్స్ కోసమే తీసుకొస్తా ఉన్నాం. సో దట్ ఫ్యూచర్లో అంటే ఇది ఏదైనా నువ్వు చేయాలి అని అంటే సామాన్లు ఉండాలి, ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే తప్పనిచ్చి మనము ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసుకోలేము. కాబట్టి ఆ ఎక్విప్మెంట్ను ఆ CHC ద్వారా అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తాం ఆ గ్రామంలో. సో దట్ CHC విల్ బి దేర్. సో ఇవి ఫైనల్గా జరుగుతూ ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలో కూడా ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ FPOs కూడా ప్రతి ఆర్బీకేకు కనీసం ఒక్కటన్నా ఉండేట్టుగా కూడా ఫ్యూచర్లో అడుగులు వేస్తాం. ప్రతి ఆర్బీకే పరిధిలోనూ కూడా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ సర్టిఫికేషన్ జరిగేట్టుగా కూడా ఫ్యూచర్లో అడుగులు వేస్తాం. ఒక్కసారి ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి అని అంటే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అన్నది ప్రతి గ్రామంలోకి విస్తృతంగా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. తద్వారా మన ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి, రైతులకు పెట్టుబడి తగ్గుతుంది, రైతులకు ఆదాయాలు కూడా దీనివల్ల పెరిగే పరిస్థితి కూడా ఫ్యూచర్లో వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. దాంట్లో ఈ పులివెందల్లోని ఈ కాలేజ్ ఇది ఈరోజు మనం GAARLగా ఉన్న ఈ కాలేజ్ GAARLగా మారిపోతూ ఉంది. ఈరోజు ఇండో జర్మనీ గ్లోబల్ అకాడమీ ఫర్ ఆగ్రో ఎకాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ లెర్నింగ్ GAARL కింద ఇది ఈరోజు నుంచి మారిపోతూ ఉంది. ఈ అకాడమీ ఈరోజు ఇక్కడ ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నామో ఇక్కడ రేపు సంవత్సరం నుంచో తర్వాత సంవత్సరం నుంచో ఇది ఒక యూనివర్సిటీ రూపకంలోకి దాల్చుతుంది. ఇక్కడి నుంచి
undergrad degrees on natural farming, postgrad degrees on natural farming, and PhDs also from natural farming. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే పరిస్థితి లేకపోతుంది. దాంట్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ జర్మనీ అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అందరినీ కూడా క్రియాశీలకంగా టాప్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ కూడా క్రియాశీలకంగా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి అటువంటి గొప్ప పీపుల్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని రావాలి అనే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద హోల్ డ్రీమ్. అండ్ దేవుడి దయ వల్ల ఖచ్చితంగా మంచి జరుగుతుందని చెప్పి మనసారా ఆశిస్తూ ఉన్నాను. మంచి జరుగుతుందని కోరుకుంటా ఉన్నాను. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని మీరు గుర్తుగా ఉంచుకొని మీ దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రి యొక్క పరిపాలనలో మేమందరం ఉండడం నిజంగా మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సార్. సో మే ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ హానరబుల్ CM సార్ టు ప్లీజ్ ఫెలిసిటేట్ ద డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సార్. మే ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ హానరబుల్ CM సార్ టు ప్లీజ్ felicitate our distinguished guests on the dais. Miss Elizabeth Rector ji, with a shawl, bouquet and memento, we are felicitating Miss Elizabeth Rector, Deputy Head of Economic Cooperation and Development, Embassy of the Federal Republic of Germany, New Delhi. వారిని మనము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవంగా సత్కరిస్తున్నారు. థ్యాంక్స్ లార్డ్ సార్. అనంతరం M.N. Sinha sir, IAS, is being felicitated by Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. It's a great honor to witness all of us. And may I request Dr. Neelam Patel ji to please come forward and accept the felicitation from the government of Andhra Pradesh. Dr. Neelam Patel ji, Senior Advisor, Agriculture, Niti Aayog, Government of India. It's our pleasure to felicitate. Thank you for accepting our felicitation from the Government of Andhra Pradesh, Madam. Now may I request Mr. Christoph Kessler ji, Director, KFW Office, New Delhi, to please accept our felicitation from our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy sir. Now may I request Rajiv Ahal sir, Director, NRM and Agri-Ecology, GIZ India, to please receive the honor from the chief guest of today's occasion. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారిని ప్రోత్సహిద్దాం. ఇంత మంచి ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనలో మనం అంతా ఉండడం కూడా మన అదృష్టంగా భావించుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Now may I request Honorable CM sir to please accept the felicitation from our farmers. Thank you sir. Now I request Mrs. Sumati, woman farmer, Satyasai district, Mr. A. Ravindranath Reddy, farmer, YSR district, Mr. K. Prabhakar Reddy, state coordinator, Raitu Sahakara Samastha, to please felicitate our
Thank you, sir. Now may I request our district collector, Sri Vijay Ramraj sir IAS, to please present the vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of Vyasa District, I extend a heartfelt vote of thanks to Honorable CM Sir, Agriculture Minister Sir, MIUD Minister Sir, Ms. Elizabeth Risher, Mr. Christopher Kessler, Mr. Rajiv Ahal, Mr. N. Sinha Sir, Dr. Neelam Patel Ma'am, for being here for this auspicious occasion of launching of IG GAARL. I am pretty confident that systemic research for natural farming act as a lighthouse for ecological sustenance in natural farming. Thank you, Honorable. Thank you, sir. Thank you. पार्टी दूर है, एक बार अंदर हम लोग खाने नहीं चलेगा।